Emma Mwakwa Badabahinka 93.3 FM so braso so memu nsemu a yensaka ene anape yesi ho adwane de beso mu Kaseibo yi ni nyina da frapueye mantam no emo achem aboabo ba bia yetie yi ayakua Frakuma Studios kua Frakuma Batampa ni studio na yete a ya ba betwe ne srani abasade ama wo na Ghana de shimamba sami so no ene yesi ni koso e wa hanom a yede e ba beso mo na eneno endrada His Excellency na nadan Akufo-Addo ene yan kasaye efa Ghana ya economy esikasa wontoto ye ne ginasi a wo masie afa honti yeba na yaba bekyerkyerem ede amamo yen a obete yenka eyeme afia ampofowa mene adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa endi wanim kan afentam so yen konkotie na afa yentinsim. The devastation that was being wreaked on economies during the pandemic. But I doubt that anyone imagined the extent of the damage. Our economy here in Ghana, like many, many others around the globe, was thrown into turmoil. When I said at the height of the COVID pandemic that we knew what to do to bring the economy back to life, but not how to bring people back to life, it was not said in jest. We had done it before, and we were on course to doing it again. Ghana's economy grew by a remarkable 5.4% in 2021, signifying a strong recovery from the 0.5% growth recorded the previous year in 2020. Due to the COVID-19 pandemic. In fact, in the last quarter of 2021, our economy grew at 7%, only for the Russian invasion of Ukraine in the first quarter of this year to aggravate the effects of COVID-19 and plunge the global economy to even greater turmoil from which it has not yet recovered. The whole world has been taken aback by the speed with which inflation has eaten away people's income. Economies, big and small, have experienced over this year alone the highest rise in cost of living over a generation, the highest rise in government borrowing in over 50 years, the highest rise in inflation for 40 years, the steepest depreciation in their currencies to the US dollar over the last 30 years, the fastest peak in interest rates for over 20 years, and the greatest threat of unemployment in peacetime, with over 100 million people being pushed into extreme poverty. Between the end of 2019 and now, inflation in Ghana has increased by 5-fold, in Togo by 16-fold, by 11-fold in Senegal, and by 7-fold in Cote d'Ivoire. In truth, however, the fact that there are petrol queues in France does not make it more tolerable that the trotro price from Kasoa to Circle has doubled in the past 1 year. Nor does it make it any more tolerable that the price of cooking oil goes up every other week. It is important to state mentioning the increases in prices worldwide is not meant to belittle the scope of suffering here, but simply to help us put things into some perspective. Hopefully, learn some useful lessons about how other people are coping. Fellow Ghanaians, this is why I'm back in your homes this evening, to ask for your support as we work together to get our economy back into good shape. In April, after the cabinet retreat of the first quarter, in recognizing the deteriorating macroeconomy, my government announced a 30% cut
in budgeted discretionary expenditure and the 30% cut in salaries of the president, vice president, ministers, deputy ministers, MMDCs, and political office holders, amongst other measures. And since July, when the government took the difficult decision to go to the IMF to seek support, I've been speaking at different fora on the subject of the economic difficulties we face, especially during my recent tours so far of 9 regions, and interacting directly with you, the Ghanaian people. It is also true that many of you have felt the need for me to come back to the fellow Ghanaians format that brings us all together. For us in Ghana, our reality is that our economy is in great difficulty. The budget drawn for the 2022 fiscal year, that is this year, has been thrown out of gear, disrupting our balance of payments and debt sustainability, and further exposing the structural weaknesses of our economy. We are in a crisis. Do not exaggerate when I say so. I cannot find an example in history when so many malevolent forces have come together at the same time. But, as we have shown in other circumstances, we should turn this crisis into an opportunity to resolve not just the short-term urgent problem, but the long-term structural problems that continue to bedevil our economy. I urge us all to see the decision to go to the International Monetary Fund in this light. We have gone to the fund to repair in the short term our public finances and restore our balance of payments, whilst we continue to work on the medium to long-term structural changes that are at the heart of our goal of constructing a resilient, robust Ghanaian economy and building a Ghana beyond aid. I'm able to report to you, my fellow Ghanaians, that the negotiations to secure a strong IMF program, which will support the implementation of our post-COVID-19 program for economic growth and additional funding to support the 2023 budget and development program, are at advanced stages and are going well. We're determined to secure these arrangements quickly to bring back confidence and relief to Ghanaians. We're working towards reaching a deal with the IMF by the end of the year. This will give further credence to the measures government is taking to stabilize and grow the economy, as well as shore up our currency. I know that the increasing cost of living is the #1 concern for all of us. It is driven by fast escalating fuel prices at the pumps, which is caused by high crude oil prices on the world market and our depreciated currency. I know that this is putting intolerable pressure on families and businesses. I know that people are being driven to make choices they should not have to make. And I know that it has led to the devaluation of capital of traders and painfully accumulated savings. Furthermore, government is working to secure reliable and regular sources of affordable petroleum products for the Ghanaian market. It is expected that this arrangement, when successful, coupled with a stable currency, halt the escalation of fuel prices and bring relief to us all. I hear from the market queens also that another factor fueling the high prices is the high margins that some traders are slapping on goods for fear of future higher costs. I say to our traders,
We are all in this together. Please, let us be measured in the margins we seek. I have great respect and admiration for the ingenuity and hard work of our traders, especially those that take on the distribution of foodstuffs around the country. And I would hesitate to join in calling them names. I do make a heartfelt appeal that we all keep an eye out for the greater good and not try to make the utmost profits out of the current difficulty. In language that every market woman, and indeed every trader in our country understands, let me say that the basic problem we face is that we're not making as much money as we need to spend. What little money we do make is going to pay for the debts we have contracted to fund the development projects we must have. Not enough of us are paying our taxes. Not enough of us are producing to generate the revenues that we need. Nevertheless, my ambitions for Ghana remain high. All our children should be educated and trained with skills that will enable us to be competitive in the world. We need to close rapidly the infrastructure gap. We need to build a world-class healthcare system. And we need to build confidence in ourselves to make ours the happy and prosperous place it deserves to be. I believe we can and we will find the means to achieve these goals, even if the immediate measures we have to take are painful. At the just-ended cabinet retreat at Peduasi Lodge, the government agreed on the framework for the post-COVID-19 program for economic growth and the IMF support for its implementation, as well as the work being done by the Ministry of Finance in preparation for the 2023 budget. At the retreat, we took some firm decisions to put us on the path that will take our nation out of the current economic difficulty. Let me try and give you an outline of the main decisions without getting into the technical language that baffles many of us. To restore and sustain debt sustainability, we plan to reduce our total public debt to GDP ratio to some 55% in present value terms by 2028, with the servicing of our external debt pegged at not more than 18% of our annual revenue also by 2028. We're committed to improving the revenue collection effort from the current tax revenue to GDP ratio of 13% to between 18 and 20% to be competitive with our peers in the West African region. The Ghana Revenue Authority is rolling out an extensive set of measures to support the enhanced revenue mobilization. All of us must do our patriotic duty and support the GRA in this exercise. We're aiming to restore and sustain macroeconomic stability within the next 3 to 6 years. The focus on ensuring debt system to promote durable and inclusive growth while protecting the poor. We've decided to review the reforms in the energy sector, capping of statutory funds, implementation of the Exemptions Act, and a new property rate regime. We've also decided to continue with the policy of 30% cut in the salaries of political office holders, including the President, Vice President, Ministers, Deputy Ministers, MMDCs, and SOE appointees in 2023, just as we will continue the 30% cut
in discretionary expenditures of ministries, departments, and agencies. My fellow Ghanaians, the success of our efforts at diversifying the structure of the Ghanaian economy from an import-based one to a value-added exporting one is what will, in the long term, help strengthen our economy. We're making some progress with the 1D, 1F, but our current situation requires that we take some more stringent measures to discourage the importation of goods that we can and do produce here. To this end, we will review the standards required for imports into the country. We will prioritize the imports, as well as review the management of our foreign exchange reserves in relation to imports of products such as rice, poultry, vegetable oil, toothpicks, pasta, fruit juice, bottled water, and ceramic tile, and others, which with intensified government support, and that of the banking sector, can be manufactured and produced in sufficient quantities in Ghana. Government will in May 2023, that is 6 months from now, review the situation. We must, as a matter of urgent national security, reduce our dependence on imported goods and enhance our self-reliance as demanded by our overarching goal of creating a Ghana beyond aid. Much as we believe in free trade, we must work to ensure that the majority of goods in our shops and marketplaces are those we produce and grow here in Ghana. That is why we have to support our farmers and domestic industries, including those created under the 1D, 1F initiative, to help reduce our dependence on imports and allow us the opportunity to export more and more of our products, guarantee a stable currency that will present a high level of predictability for citizens and the business community. Exports, not imports, must be our mantra. Accra, after all, hosts the headquarters of the Secretariat of the African Continental Free Trade Area. Fellow Ghanaians, as the French would say, l'argent n'aime pas le bruit. To wit, money does not like noise. Sika mpe dede. Where there's chaos, where there's noise, where there's unrest, you will not find money. If you talk down your money, it will go down. If you allow an unidentifiable person to talk down your money, it will go down. The recent turbulence on the financial markets was caused by low inflows of foreign exchange and was made worse in the last 2 to 3 weeks, in particular, by the activities of speculators and the black market. An anonymous 2-minute audio message on a WhatsApp platform predicting a so-called haircut of government bonds sent all of us into banks and forex bureaus to dump our CD. And before we knew it, the CD had depreciated even further. All of us can play a part in helping to strengthen the CD, having confidence in the currency and avoiding speculation. Let us keep our CD as the good store of value it is. For those who make it a habit of publishing falsehoods, which result in panic in the system, I say to them, the relevant state agencies will act against such persons. Indeed, some steps have been taken to restore order in the foreign exchange markets, and we're already beginning to see some calm returning. We will not relent until order is completely restored. The following actions have been taken thus far. 1, enhance
supervisory action by the Bank of Ghana in the Forex Bureau markets and the black market to flush out illegal operators, as well as ensuring that those permitted to operate legally abide by the market rules. Already, some Forex bureaus have had their licenses revoked, and this exercise will continue until complete order is restored in the sector. 2, fresh inflows of dollars are providing liquidity to the foreign exchange market and addressing the pipeline demand. 3, the Bank of Ghana has given its full commitment to the commercial banks to provide liquidity to ensure the wheels of the economy continue to run in a stabilized manner till the IMF program kicks in and the financing assurances expected from other partners also come in. 4, government is working with the Bank of Ghana, the oil producing and mining company, to introduce a new legal and regulatory framework to ensure that all foreign exchange and from operations in Ghana are initially paid to banks domiciled in Ghana to help boost the domestic foreign exchange market. 5, the Bank of Ghana will continue and enhance its gold purchase program. I'm confident that these immediate measures designed to change the structure of our balance of payment flows, sanitize the foreign exchange market, ensure that the banks and Forex Bureau operate along international best practices, together with strengthened supervision, will go a long way to sanitize our foreign exchange market and make it more resilient against external vulnerabilities going forward. Over the course of this week, I've had several fruitful engagements with the Trades Union Congress and Organized Labor, Ghana Employers Association, the Association of Ghana Industries, the Ghana Association of Banks, Private Enterprise Federation, the Association of Forex Bureau Operators, the Association of Market Queens and Women, all of whom represent important stakeholders of the Ghanaian economy. They expressed their concerns and proposed solutions on how best to solve our problem. I've been encouraged by the enthusiasm of these interest groups to help government to address these challenges. And I intend to continue these engagements with other groups. I also want to assure all Ghanaians that no individual or institutional investor, including pension funds, in government treasury bills or instruments, will lose their money as a result of our ongoing IMF negotiations. There will be no haircuts. So I urge all of you to ignore the false rumors. Just as in the banking sector cleanup, government ensured that the 4.6 million depositors affected by the exercise did not lose their deposits. And you know, meaning say, as not as it a day. Nanso mo bi ampaba. Nkoso enye gidi wa banum. Ishishe itumi ma free SHS, any one district, one factory, eba mu no. Ishishe eboa ma yitumi pam corona yare no free o man mu. Saa so na maban etoto niema yie. Saa mre ema ahoto aba o man mu. Na minim se gidie no ewo me mu no ekire se akono onyankopon neko. Amen. Yake ni biewa. Nyeka shegbeye. Ya no ni nye na himo ke yeli yake gbejiano to ni hani free SHS bani. Gbejiano to ni hani this one district one factory bani. Gbejiano to ni hani wonye wo hwe corona hil ila keshi wo manami.
Nakano ni miam lalo. Bato bujiano to koni ijole abami. Ejake miye hemo ke yeli ake ta nyumotani. My government has always been cognizant of the importance of implementing policies and social interventions to relieve Ghanaians of hardships. It is for this reason that over the first 5 years in office, the government reduced electricity tariffs cumulatively by 10.9%. We provided free water and electricity, as well as reduced tariffs for the entire population during a whole year of the COVID-19 pandemic. We increased the share of the District Assembly's Common Fund to persons with disabilities by 50%. We exempted Kayaye from market toll. We expanded the LEAP by 150,000 beneficiaries. We expanded school feeding from 1.6 million children to 2.1 million children. We restored teacher and nursing training allowances. We absorbed the cost of BC and WACC exam registrations for parents. No guarantor is now required to obtain student loans. The Ghana card is sufficient. And we have implemented free TVET, as well as free senior high school education. It is obvious, fellow Ghanaians, that you have a government that cares. We're determined to restore stability to the economy and provide relief. Well, all of us are in this together, and asking for your support to rescue Ghana from the throes of this economic crisis. I have total confidence in our ability to work our way out of our current difficulties. We are not afraid of hard work. We will triumph, as we have triumphed many times before. Let us unite and rally around our republic, its institutions and its democratic values, and insist that under God we will emerge victorious from our current difficulty. But this too shall pass, as the battle is the Lord's. I'll be coming regularly to keep you updated on the measures your government is making to move our country forward and tackle our economic challenges. God bless us all and our homeland Ghana. Make her great and strong. Thank you for your attention. Have a good evening. And you have a good morning. Adeshimamba. Eno aye Ghana man penyin His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo. Said the pempen oman no oman sikasem ato adeje mu a ye nyina ye guso na ye pekọ ye befa so ebetimi epega gina wo biem na no ena nam so bia wone yen akasai na wo sha ase no ena ochia Ghana fo said the dada wo ye no ana o kire mu ese se ye nyina ya beka ya COVID-19 eba ye ede amane pa wo ye ne kase ana ede bre o man no nanso so eyade se sabre no obetimi akase ne nani aye ne tonto pa sanse wotutu nani ne wotiete de binumu eka se COVID-19 no ekunkum krofo won krofo amai so ne ade a na eboni hu nanso so na wakaka nani so ma kokko Ghana mu yanoma ayaresa bia hodo aye wo bia ya se koba so binya yade bia de ne bekọ ene hu nyoma nyina no na yade se ewo fom pa enu nti na ama adwedwe bebre na beto no so na ebi kura so kire se yanhwe ne atoto nyoma yi a yebehu se bi mawuwu se bi ogugu monten so ne ade nti na ne nyina no ayayem hyehye nanso so no twede amponyakopɔ adaroma ayade se de na ebi mususu yade no ede magana no entimi ankowie sa Mijidi ye pase sabre no na nkofo hwe ni musama mpani begina pinti nyame anim no kurani na enya betesa na so makoye mampani no mijina yie ehre se akandie hunhun mapabi ewo mimu no meda na die na aboana ne sayo so Ghana fo so boa me nyankopɔ basa yi adom so waka me hu yie no nti ye famu masese eye COVID-19 no yetumi edi so enkonim na se mobaka ya wa bra COVID-19 eba ye no meka kire mu se ye de enipa enkwa
ɛsan so ɛba tiasefo mu no ɛno de yade sɛ mentumi enye na mmom no sɛ yɛde ɛyɛ goman ne sikasɛm ɛntotoyɛ bɛgyina bra ne de minim ɛno ti na de hyɛ gu akwan so amehwɛ sɛ akra na nkamafo su sɛ wɔn bɛto nam wɔnsie do no ankɔ wie ɛsa ɛyɛ no kwasɛm sɛ meka sɛ metumi ama ɔman sikasɛm totoyɛ sɛ gyina bra ne a ɛno kwasɛm yɛyɛ bi pɛn na egusu so a yɛtoto nneɛma egyidie sɛ ɛnoma bɛsisi ne dada mu sɛ wohwɛ a deɛ nti ama meka sɛ na fimpino ɛne aduonu baako Ghana sikasɛm ɛnyiniyɛ ɛde kɔ ɛyɛ ɔhagye kyɛmu no enum ne akyiri pɔ ɛnan na sɛ wode toto ɛyɛ afimpino ne aduonu 2020 ne ho a ɛhɔ nom ne sika ne ɛnyiniyɛ ɛwɔ ɔhagye kyɛmu no mu hwɛi ɛne akyiri pɔ enum 0.5% enti ya adeɛ sɛ Ghana sikasɛm no na ɛsisi nanamɔ so a ɛne sa afimpino ene aduonu baako ekwa na wiye no na Ghana yesikasɛm no kɔ na nimpa nyi akwa gina hanchichemu nso eno emu ani anka bia nhyemu a ɛyɛ Russia ne Ukraine tokwa no so bɛka ho ntina yɛhwɛ nimu sɛka ɛyɛ COVID-19 bɛbrase na ka economy no akɔ na nim no ankwankɔ wie saa ewiase afa na nyina ɛyɛ adeɛ sɛ ne yɛhwɛ nimu sɛ enka sikasɛm no bɛgyina yie nanso Russia ne Ukraine fon tokwa no ene besanka bibia na sisiam no ekase ayade se wiase afa na nyina etempenten kwa pa sese asetena mu sesi kasam ani afenwuma ahodo ani nnuane ani nneoma ebo se de wo se egina no ayade sisi ano ebo ho a ekɔ nanim a kyese nkrofo so sika wo mu nyina no ayade se esa na wo kyese aman enketoa ne adantamu nyina no won mu nyina ebre wo kyese de asie no se wo de toto eye emfie bi atwitwa yehunu bi ache ye pa se ye free covid mu ano na enei enoma foforo asa be bombie ma am ye ni so ye ntonton no wo se uhwem a se aban ekɔbɔ bosia no ene se de asimi anyini ekɔ nanim no be se emfie aduonum eni 50 years nie yehunu bi sa da biara eda se neoma bo ekɔ soro enso so be se emfie aduanan 50 years yehunu bi sa da se enei yesidi no eje ne wo mena ewo eye dollar no ensamo no be se emfie aduasa enie yehunu bi sa enso eda so bi kɔbɔ bosia na hu ensi ho no eno enso so eye interest rate no se ekɔ so no be se emfie aduonu 20 years nie yehunu bi sa eda se ene amanfo nya adwuma enso enye na wɔnom ɛkyere wɔnom no a nipa bɛ se empem wɔ ha ene ɛkyere wɔnom ɛkyere wɔnom sa no edi wɔnom akɔ hia buburo mu no adeɛ se yehunu bi sa no akye 2019 na eba bedru sabre Ghana hanom enioma boa kwa na ekɔ soro moho num ukɔ Togo nso a enioma boa kɔ soro pa bɛyɛ moho no ɛyɛ 16 edunsia afa nso Senegal kura mpo de ekɔ kyese enioma boa kɔ soro pa moho bɛyɛ edu baako 11 na kyese Cote d'Ivoire nso de bɛyɛ moho nso kyese enioma boa kwa na ekɔ soro hwimhwimhwim na enya wanwa sɛ ukopie mu France man mu a enkofo di elai mu enkofo asa line tentententen ehwe se wonum ebenya petrol na womode akɔ wom nkuro ni wom amama hodro so nti anya wanwa se beye eye na wotwe eye emfie ba ko ntamu no tro prices na say ehyentuade bo kɔ soro ne kasoa ekɔ cycle ni nyina akɔ soro papa ye ne enya asam ketoa ye hwe ye mpatam so a beye afintam ani eye ahyentuade bo kwa na ekɔ soro esam se wiase fa na nyina yade se petrol ho aye den papa ye na wo sesese no enya petrol ko anwan so bo kwa na ekɔ soro beye na watwi mienu na watwi mu ntam nso de anwa so bo kwa na ekɔ hwimhwimhwim anya se me nam enkrofo aman so me bububu amode enkonta de kyerɛ nti na sabio ɛyɛ Ghana hawo a yɛ kɔmu no ɛyade se me bu na nimtia da bi na mmom no ɛbɛboa ama yɛsua ade bebree ne atoto yɛ nneɔma yɛ sɛ deɛ bɛyɛ a yɛbɛtimi so ama nneɔma enso so ahenhan anasa nneɔma boa beba fam ama yɛ nyina yɛ ho enso atimi atɔ yɛ nti adesua deɛ bebree ɛwɔ mu entina ma me de enkrofo anasa ama hodoɔ so deɛ ɛyɛ mfato ɛwɔ Ghana deɛ ho no yabaka ya eprobo so minimo no mene panifo ya mene wo esi agina efa amamuo hu cabinet fo eheda etna ase maban ene wode to dwa se sika hudro bi ya hye se yede ekwa akɔye dwuma hudro bi sika hudro bi a
yenso Ghana ha say no yabo ho foto say yede kwakwa yempuntu dwuma bie no de enhyede hia bebre no ye twitwa so be ye ohonchechemu aduasa afen so kura de ye de tudwa se mampani na be de kire na asoafo be de kire aban kra chimpanifo ne awuranom afen so no mpanifo bi atuatua dibre ahodro ano ewo Ghana ha say no yetete yankatua so be ye ohonchechemu aduasa ne nyina no na eka hyehyɛ ya hwɛ se yɛde bɛhwɛ na economy no agina abrane na se uhye Ghana empempem no ekase ayade se enioma emuoden pa noma muoden na enam so bi kura ma afimpinu ni aduonu oman no akoma bosika ehuntoto ya no ya to de ato ni ba bi kura sansa nioma egusu akokọ akoso no ya kase ya de no ebo ye ho ebra entimi emwa yen enti ama ya to atwene kura ba bi a sisia ne de ba bi ne nam no ama nioma mu ayeden anokwa sem se Ghana ye den papa sese ya wahohiahiem economy no Ghana sika sem no ewo ahohiahiem na nya se mahaha mani sa preke se madamiko wohwe de akokọ akoso ewo Ghana hanom na nsen no a enuoma bo akwa hwimhwimhwim abakwasam mu kura no nya de se ebi asida enu nti ena me kire mu se Ghana aye eden no na ewo se ye fa sa kwanya we so enuoma akokọ akoso yi na ye hwe se ye yanso ye betimi abo ye ho so na sa oha we yape eno enso ano na afen so no yape enuoma bi agu akwa mu betimi abo ye so oman ye ko yanim no betimi abo ye na beye emfie ahodro bi eda yanim no ye de bibi botai bi asi ye ne so na ye hwe ne edu sa botai ne sa so beboa ema eye oha ye etoche ye wo kwan mu ahodro no ye betimi ahwe na ye si ano nti ewo se nyina yepe ensem no na se de kokoso wo Ghana fa sikasem no yepe eno enso ano na yepe se ye behwe na yesi ano kwan kura se dachi bi da ye nimu no ye hwe na ye nkotosa amane anim me boma mania me man Ghana fo na eye nkitanwudi a eguso a ekoso ye ne eye IMF fo entamu no eno eyade betumi aboa ya ma yanya sikabote atimi dia beso ya totue ne adwumadie bi a COVID-19 na ke ne ahyehya na so COVID-19 ebeka ni nyina de gu fam ye betumi dia hwe ne ya ma enuoma asesi ne ho so ebiem eyade se no so kura so betumi aboa ye ne ama ye ni suade hunu ebotaye enuoma woduade agu akwa so afimpino ene aduonu miensa 2023 no ye betumi so de bi so abo ho enso ebra ne nyina no eyade se ekoso a bibibia so ekojojojojo ene wano minim ye pa se Ghana setena kwa ye den pa ya se ade ehunya Ghana fo bebre ne se ya setena mu no ebekọ fom na enuoma bo ayefo nanso asem ewo mu ne se no yade sefu wo bo kwa na ekọ ene adriver fo kogina ba bia yebu fu a wonum hu se kwa na ekọ soro esan se eye crude no ya yeto ewodwaman so mekire fam go no ya yeto wodwaman so no ni nyina so ka ho bi na aboa ma sesei yesidi no kwa na ekọ fom a sesei yesidi no engine ye nanso megidi ye pa se enuoma hodro yedi gu akwam no beboa ema sesei enjuma hodro ene ohawa hodro beto abusua bi nom so no ebetimi abrase na yakoyanim ewo omaimu ebiem aban anasa maban egusu a wade nioma wodo egu akwanso pa enye do betimi bia sadia beya ye betimi enso enya frango a ne bo eyefo ewo eye ajaman enso eso na migidi yesesa nhye wei ene afenso so no se ye behwe amagane esika no atimi enya nwode agina nanamon eso no eno beboa ama frango no eboa atimi abafom ama ye nyina no ede ahoto ede abreyen His Excellency Nana Dodanko Akufo-Addo na kasa ho ene egusu a yede ema wo na wose watietie ensama hodro afri adwadifo ma binum enchen efa eyefu wobo ya ekọ akosoro no wo so ene dia kire biye pa esan se
Enyoma boa kwa soro wa Ghana ha sei no efa bebre no a ejina fu wa boa ya ekosoro enu nti amafu wa boa no kwasoro nti no akeka enyoma hudro bebre ya ewo yen esoto ahudro mu eno nam so ema edwadifo ma ne bi nso nam ho fa ho e de atwam ne bo etotototo wo mo nyoma so asem wo mu kanya ne so esese no enyoma mu ayedere sidi kwasoro dollar no kwasoro sidi ne da form keja fu wo nso ya tum ntia de muma ye fa bi entotototo so ne o se ye wo mate asim e de bi etotototo so enu nti wo se wo srese edwadifo ma ne nyina nso enhwese wo mu nyina ye nyina beka ye ho abomu na enyoma hudro ye de price ahudro kese totototo so no ye nyae se de be ya ye nyina ye ho ebeto yen e wo Ghana ha na me wani die ni obuo soronko ede ma eye dwadifo omo wa mai konko Ghana mu ya no mo wono mo ehwe na omo de eye nnuane ahodo enso eba omayi mu ema omayi nyina so enya bidie no mibu mo pa na mesre meni hanom se ba bebubo bi adi da bi na momu no mesre mo pa se de aba ni nyina na yegwom enu nti manya wadwen se ofa ohaw aba oman so e de aba benya ho ekoba ne sa na che se wanye ne ye enu nti wosre ese enuoma wodo mo amopa ne ntemanyam ho no hunu se eye ekoba ne sa te se kokohwede a obutu nkosua a enye ne dia eso saka sa we mu no senia ya kano no senia adwen kan sisi he no sika we upre ho enya ne bebre a nyaade se na fa kwa papa so a nyaade se be koye ade amanti wo se afe adwadifo wo Ghana ha nyina ente ase se ye nyina na ohawa to yen enti ye nyina na wo se ye hwe ekwan hodro betumi afa so na ya free sa ohaw ne mu na se ye fa sa ohaw we mu na ye nya ye ho se tamoa ene be ha adwe papa ema empuntunsam ye eda ya nimu eka ahudro ededa da ye so ye wo se ye hwe ne atuatua ne nyina da no nyaade se ebekọ nanim afa nso mpo no Ghana ha se ne nyaade se ye tai atuatua to ye tuotua no ewo fom kura enu ntie wo se ye pagya mu na ye hwe se ye betua to na eto no so aban na tumi ahwe gina so ede aye empuntunjuma na mediwensu ka ho sa de akwaso ne nyina no enumbu mabam mani suade hunu kase am wo ma koko Ghana no bidasumi kuram a esombo pa na abi ene se meche amade aye mofre wo ma koko Ghana me no obenya enwuma sua mapa na timi so aboa wonum enso edache ukonu yase afa na nyina ebehu sampa Ghana fo mofra de enwuma sua mu wonum aben pa afenso so aye enoma wodo a mepase meye misisi aye school dan misisi aye yalsabia ene sa enoma wodo aye ka hunu nyina no kosibro ni se infrastructures no me hwese no so metimi akura me gidie mu de tawe na maboa madodo na timi aba ye hwe ni mu se ayalsabia mapa enye betumi so de amatemamufo me wogidie mapa se we nyina no metimi amana bam ama na ye ne giasam ade amoma koko Ghana nyina ananwa da ya kwa cabinet retreat ene wonomu a ehwe etufuo fa eye amamuo hu o mabam ye nyina ya kwa pediase lodge na yakọ ye no maban etiase se wo se ye hwe na ya de nnuama hudro bi egu akwamu na beboa ema economy no agina ne naso enu muonti na ya fa adwen se bekọ International Monetary Fund for na yakọ akope emwa kakra na sese no aban ne guso ya asoya wonom na hwe Ghana sikasam so ehwe se eye 2023 budget no wo medi omubetimi ede agu apono so ni nyina nkwa wie no IMF wonom achitai papom de bema ye ne beboa emanuoma akonkan ena afenso no yesi gina ya hudro bebre afọ oman ho sene be ya hohiahia ye kwamu sabre no ye betimi afri mo ahohiahia no eyade se efa sikasam ho enu nti yeguso ekeka nyomasi ani se ya behwe yesi gina ya hudro esafata ye betimi aboa masa ahohiahia webre mu ya tete ye ho na se abahwe na eka ayede no ebetimi agina brane no aban de hisia wodo de agu akwa so sefche be enkosi afimpinu ene eye aduonu enwotwe 2028 no
ɔman no ɛka a yɛde nyinaa no yɛbɛyɛ sɛ ɛso bɛtumi ate ɛde aba ɔhagye kyɛmu no ɛyɛ aduonu enum 55%. na afei nso so no sɛ yɛkwagye bosia bi ɛho ɛnsi ho no nso so no ɛno nso so bɛtumi ɛnso so ɛmmoro ɛyɛ ɔhagye kyɛmu no du ɛnwɔtwe 18%. ne nyinaa mu no ɛyɛ nhyehyɛeɛ a yɛyɛ ɛfa ɛyɛ afimpi no ɛne aduonu ɛnwɔtwe ɛho. sɛsi yɛgu so agyina yɛn mu die mu sɛ yɛbɛhwɛ na yɛto ahodoro a yɛgyegye ɛwɔ Ghana ha sei no ɛpagya ne mu na akɔ n'anim ɛno nti sɛsei no maka kyerɛ GRA4 ya GRA4 mekyɛ Ghana Revenue Authority for so ɛde ɛnneɔma ahodoro bi agu akwan mu ɔhwɛ sɛ wɔn bɛtumi ahwɛ agyegye ɛto ahodoro bebree wɔ Ghana sei na yɛtumi ahwɛ ɛde ayɛ mpuntu nneɔma na se yɛne gu so a yɛne adi akyerɛ sɛ yɛahyɛ sɛ yɛbɛma ɛnɛ yɛsikasɛm ɛbɛtumi agyina brane ama no matumi akɔ n'anim no ɛwɔ mfie mmiɛnsa ɛde kɔ mfie ensia ɛsoɔ no yɛne gu so adi akyerɛ sɛ de medical ka kyɛm no sɛ ka yɛde no yɛbɛtumi ayɛ bibi atumi ade afa ho na atumi aba fam na no aboa ama yɛsikasɛm atumi anyini na ama yɛn nyinaa yɛn ho atumi atɔ yɛn titiriw ɛne yɛne asabio yɛn ho kyere yɛne a yɛpa yɛn ho a yɛhunu yɛasene emu sanso ɛna sɛsei no sɛne economy no akɔ yɛnti no yɛsi gyina yɛsi yɛbɛhyɛ na nsakyerɛ ahodoro bi yɛyɛ ɛwɔ asoasoa ahodoro bi woba no enyamɔden nsɛm a yɛhwɛ si yɛbɛyɛ nsakyerɛ ahodoro bi fango ne no keka ho no soro yɛbɛhwɛ na yɛyɛ nsakyerɛ ahodoro bi kyɛ energy sector no yɛbɛhwɛ na yɛyɛ nsakyerɛ ahodoro bi na aboa ɛma enniɔma akɔso tɔte afei yɛgu so agyina yɛn mu die mu sɛ wɔnom a yɛka sɛ bɛtete wɔn maketua so ɔhankyekye mu aduasa sɛ ɛyɛ mpanifoɔ amamu mpanifoɔ bi a etuatua soya ahodoro bi ano sɛ yɛ mampani akatua abediakyi akatua ɛyɛ asoafoɔ ne wɔnom abediakyi no akatua sɛ ɛyɛ MMDC yi sabankra kyempanifoɔ ne awurafoɔ no wɔnom akatua no yɛbɛhwɛ na yɛatete so akɔsoa atetete so ɔhankyekye mu aduasa ne sayɔ so ɛbɛboa na yagusu enso eye nsakyerɛyɛ ɛwɔ nneɛma ahoduo mu titiriw ɛne nneɛma a yɛkra de ba ɔman koko Ghana mu yanom no ɛbɛ aso se yɛde ani di akyerɛ ne yɛ nsakyerɛyɛ enso ɛwɔ mu sɛdeɛ bɛ betumi aboa ama yɛsika no so sesaeɛ ne mu no betumi agyina brane ama nneɛma atumi akɔ nkan ɛno nti nneɛma bi a yɛkra ɛte sɛ ɛmo ɛyɛ nkokɔ ɛne ntakraboa no enso so ɛna afɛ so no ɛyɛ atosodeɛ vegetables no ane ɛyɛ oils a ɛka ho de no anuane ana afɛ dua yɛde yasim toothpick no ane ɛyɛ paste ana afɛ so no ɛyɛ adokodoko de yɛ no nunum yi bi ane bottle water ensuo de wɔtoa ne mu no ne nyinaa ne nneɛma ahodoɔ bi akeka ka ho no yɛhwɛ se aban betumi enso aboa aso asene yɛnam sika kora bi ahodoɔ ɛwɔ so ne yɛbetumi aso saa nneɛma yɛyɛ nyinaa so asene bi wɔn ma yɛbetumi ayɛ no Ghana ha enti bɛfiri aseɛ ne yɛmɛ adi akyire ne yɛ bi ɛwɔ hanom ne yɛ akasa yɛhwɛ na yɛwisu na tumi aboa yɛ sɛdeɛ bɛyɛ yɛnkɔ kra ɛmfa ɛmama ne nsa mbɛbɔ yɛn ka bebree na wɛ nyinaa no ɛyɛ nisuade hunu a aban no ɛde asi n'ani so ɛwɔ ɛyɛ mme bosome no ayɛ kɔ akɔwura mu ɛwɔ afimpino ne aduonu mmiɛnsa ɛso so emu abosome nsia ntɛmo no yɛbɛsɛ yɛbɛyɛ saa ntotoɛ ne nyinaa sɛnea nyinaa yɛwɔ gyidie ɛwɔ African Continental for Free Trade Area mu no ɛwɔ se yɛ nyinaa yɛka yɛtam no ɛpam ho na yɛhwɛ sɛ enniɔma ahodoro wɔ yɛn shop yɛ market ahodoro mu no ɛyɛ enniɔma a yɛdua ɛwɔ Ghana ha enniɔma yɛayɛ ɛwɔ Ghana ha sei na ne sayɔ so nti ana mabɛn ahwɛ sɛ akuyafoɔ wɔnom ɛyɛ mfidi dwuma Ghana sei no metumi ahwɛ no maso wɔ masen ɛno nti kura ne fa pem kɛseɛ nti ɛne yɛde one district one factory ɛbaayɛ na saa one district one factory wei so no yɛde baayɛ sɛ bɛhwɛ na aboa ma enniɔma a yɛnyɛ krafi ama foforɔ so ba Ghana ha sei no ɛso ɛbɛteɛ sɛsɛ no sɛ yɛnkasa so yɛboa yɛ ho bɔ yɛ ho so na enniɔma a yɛwɔ wɔ Ghana sei no yɛtumi tabiri bi free aha ɛkɔ ama foforɔ so a ɛbɛboa yie papaapa ɛma enniɔma akɔnkan wɔse sɛsɛ deɛ ɛwɔ sɛ ade a ɛda yakoma so asɛm a ɛwɔ sɛ ɛda yakoma so kɛse ne sɛ yankasa yɛbɛtumi atabiri nneɔma na yɛyɛ bi free wɔ Ghana sei no afiri ha no mo ɛde akɔ ama foforɔ so na enniɔma yɛnum atre ho yɛ aborɔfo
dia na yenum atre ho bebrebe no ye twetwetwa so ne sai so beboa no say African Continental for Free Trade Area say no ne headquarters kura no esinkrampumpuni mantamu enkrabupuni mantamti kanyoma no ye bi ewo Ghana ha say na ke ye de kɔ ye kɔtɔn a enka beboa ye papa enti abrofo nioma na ya no yenumu atre ho no ewo se ye hwani atwitwa so ne sai so beboa e ma Ghana ye sika na ye sidi no so anim abanyam Ghana fo munim se wo Akan Kaseibo no ye ka bibisa sika empedede enti baabi a ho ha ni dede ene eye menteme ho ase ewo bebere no ade ase sika entna ho na meka kosi se eye sade amafo bi mu sabi mpedua so mu bu Ghana ye sika no animtia no ade ase ema ye sika na ho ote no entimi enyini enkosoro ema ne ntimi nya hodi bebere enu ntimi asere mo mamu ma ye ntna ho ema nkrofo bi emu ye sika na ye die no animtia ekoba ne sa ema sika na ho ote no eso ete sika na ho ote no nso no asese abafom papa ni nyina ejina enuoma ba ko mienu bi aso yenya esika ne yenhyeda ni gidie ewom na ose ohwebeye na watwe mienu ntemu a enuoma bi ne nam abafo ntentan kase no so de edi campo no black market for wono mu a esesa sika abochi fo yo sesa sika kura ka ho bi wo mu dwumadie ka ho bi ena ama yesidi no ya twisu ntonto atwe na bo so asese abafom na nsenso no ene WhatsApp platform ahodro so abafo ntentan so kwabrani bi sheda eye recording ensama ahodro no wo ka wo mu no eno so kura ka ho bi na sese no ama yesidi no abafom kura nipa no asem no wo kanya ne sai sese no oya usika da banga kokwe yo sese no aban no esane se okwa hwehia mu nti no sidi no eba fom keja enu nti wanhwe kura no nkofo bi omusika egugugugu banks ahodro wo mo ye investors ahodro bi no na sas ya ahoche ya yekwom wo no nam so ama kwa akokeka no nti sa audio no a ejentre hanu na so ma nkofo so jibum kwa so wo musika nya no nam so ema sese ye ka sidi no ni nyina ka ho bi ena sidi no abafom keja kojo tosano yenyina ye wo asudie se ye de betumi ayede aboa se de beya yen sika no ye sidi no ye gidie betumi abam amana timi nya hoden agena namo eso wa bra ensema wodwe nkofo ekeka de sika no no ye tie bebu nuagu yasum ne ya to agu ne ya wa ruhyemu se sika no store na no na ho aden no ewo soro na ne nyina enso so ekabom a ebeboa amaga ne sika no asanya nimonyam enso so ebiem na mo a mo ne nam abafo ntenta so ena afenso mo kan sama hoto ade anim ene de wo mu nyina ade gu yesika no afin no asoya hodo mo hwe sika sam entoto ene dwumadie so ene dimachi sa ye toto nneoma ne yensa eso mu a anya de so befa ho adi ebiem Ghana for me pese me mamu gidie ni arehemu bi se yaya bido enu nti no yesan be ye biem sepas wo bidi ni sika akwakoto baabi bank bi na wo hwanim se eba wo ama no na wo bi nso gina baabi ka se aban no eba betiti sika bi so esan IMF nkita wodie nti ye ba betiti sika so ya se pension for kura sika bi kura no ya de se aban betiti so obu odi ni sika kwakoto bank ya wo hwanim se ba wo treasure bill wakoto di sika bi 100 bill akoto sa aban fanya adwuma bank ne fanya adwuma na mbra bo ma no ena nkofo bi so ne nam se aban no IMF nhihye ya wo kwakoye nti ya ba betiti afo di na sika so no se haircut broni se haircut si ya ba betiti nkofo sika so de sansam nyina da eye hodo hura dansam a wote a wasa wo broskoto to baabi kura na wodwiro na ya bi da na meka ne se abai ehwe se banga hodro yesi ya banks hodro mu ensanfrumu ya wohuru banga hodro mu ogana se no enipa 4.6 million ya no omudo musika kototo banks hodro nyade so musika hwere wo mo ya hwe ya se bank ne ensanfrumu no enkoka wo musika ye ka sei se nipa no nyina da wo musaka wo musika wo manhwe takusempo aka prepondu enu nti na me wo bia gidie ene arehemu se sabre ya ni IMF fuo gita hodie no nyade se wato treasury bill
oho ebeka edwem na maban guso eye na afam die bia de hye mapa ebeboa amatemamufo eho atọ wonemo ewa ahokyere bredi mo no eguso de egu akwan mu anu nti se mo beka ya maban bese emfienum ameba ye anya nyamoden enkanea mehwe ye mehwe te so ade ba eye ohandi chemu ni mu mete so bese ohandi chemu nu edu ene achiripo enkono 10.9% anu nti nkwadai eye se me ma ensuo okwa no so kura mesama nkania so okwa wa bra na covid-19 so aba na tese gira na namo so no ewo afi emu ni nyina na eno enso achi mehwaye ema eye sika de ko eye assembly awodo no district assembly common fund no aye de ma sabio wono mo nam nipadua na akwa ba bi eni wono no disabilities for no eno so say mi pija musika assembly mu ori chemu eye aduonum 50% afen so ye nuanom ya maame no mu asabio mu gu awiam gu dwam a omo so awia hye wono mo kaya yefo yi so mede nsia mapagu akwa so a etimi eboa wono mo afen so no se wo hye eye lip no so a wono mo wo mo di dwumadie nyina so no ye hye ye eboa ye epija mu eye adekọ eye 150,000 achese ni nyina no enso eboa wono mo pa enu achi ma ban ehweye amanuane ye de ma school for okwa mekire school feeding program no eno so ye pija mu ama eye mofra na wono enso so etimi enya akonya enya eye mfaso ewo dwumadie eso no ye pija mu free eye 1.6 million edekọ 2.1 million achese na enya agora eno sutimi eboa ye eno ntenkwadai ye hweye ama adesuafo moje eye ntetea ewo suapo awoduo mu eye nursing trainees for ni teacher trainees foi amala wanso so yantwam yamfesa aka yegusu tua ede ma wone mo afenso so no mofra wone mo enso so ewo eye omutwere BC ene wasin so we so no ye ma wone mo nyina akonya wa bra wom ekotwere mo so we ne anyo mo taku anasa sempoa nanso enkane no no mutua bibi ansa enu achi sisi aso bi peso okosua pon emu koje ayentete a enya no ebia woni sika na busuafo entimi so emwa na ofa ne Ghana card ya wokọ no okwa sika dia toa ne nguma sua so de first no garanta no enu so guso a efrase a eye adwuma Ghana card ena ya dansedie ede masa entotoye wei wabre nkase kofo obi biara enso be gyo so medi adanse enso emfama ma ban ede enei enya ya first edisua enwo nguma sua mo no sa ne dwuma de ne TVet no wade no so ba eno so eye wokwa yenye hwe anokwa Ghana fo aban ya wogina hweye pipi aban ejane mudie mu ase wobadwene mo ho ahwe mo so akosi ase enu nti ena aban ejina ne nanso ekura ne mudie mu so obehwe na economy no eja ne nanso abrane na wade ne ho afri ahoyehia ye wo mu ono se die obia nim se Ghana ye bre ya wahunye mu se ne maka dada no na mi wogidie so se nyina ye ka ye hubo mu boa na mehwe na mo boa me na se ne mi ka se mo mi na mo boa me a ye nyina betimi aboa ema hunye hia ya ye komu sabre no yetimi afri mu afi na mi wogidie sopa ewo medwumadie ne metotoye ane nsia me de agu akwa mu sia me de baboa ma me man afra hunyahia ne ahokyera wonum ewo mu no mi wogidie mapa ewo mu mi nsuro adwumaden da bi ye nyina ye nsuro adwumaden eno enti no ye adwumaden ene ye modembo a ye bebo abra no ebetumi aboa ma nnoma asesini dadam ebiem ye bekoso agina pintin ye hia enkabom koro ye bia koye ne itu ye hwasuo se be ye adwumaden de aboa am ye man yi akwanenim se ekoba ne saade a ne nyankopon enso emoa eka ye hwin bibibia betumi akojojo am ye firi ahokyere mu wei enso so betwam akọ saa wakun wei eye nyame kun Abusua ha ene de asie His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo na kasa ho a efa eye economy sani asese economy atete apansam wono ho enchiremu ene ye de amawo no na ububa me so metibo omo so se ye nka nchro ahenka fam so na dwumadie ekoso mementa bia nonso pe nonso boya na kwame asantemo atrasiti wo so wani gibebuo ho a fa ho edom fa ho bedom ekuoi na ekuoi ekupa wodo ho dom na wi ni se krim wode nyoma bebre na ekofeti fra kwame asante na register 0593 649 595 0593 649
595 so buba menso metibo Ghana adishima masa so na Ochima Development Association se menka cho se we yetimamuni anasa ebikra ye ohwo eno abetra Ochima mo ye nyina ya mpre Ochima mpuntu no nti ye nyina ekeka yen sase kakanga kra bi obi abenya bia na ekuo pese obeka ho a 10 Ghana cedis so de ba ahenkan na 3.3 FM fiduam ya yebutu achim aboabo na wo de aba na oba be register na obeka Ochima Development Association kai na se se bosumi bia so wo de beba na wo ba betua 10 cedis no nya akeka de abom de apre input nyuma me pa cho pese odu hu shemu a 0594 467029 0594 467029 na ayenka na di 3.3 from Nikas of Dia de Shimama no permit kan foda ma say we odadini me pa cho for that ode ne fabra na mo dawdo enso emfa emma sa so na dwumadie biara udie ohi adom de aye say ye yi yo say ya bedin tuom say ye afahye mo nyina na mo modern fa medan henkan na di 3.3 FM wa bie school bi opa di suafo ni nyina no ayenka na di 3.3 FM wa bie company bi opa adwumayefo fa bedan ye na fantom fam ma so pempem bete na o matuo enso anamo abo ye pa me part of empanyfo e 0244 29 0093 0244 29 0093 Ghana de shimamba ha eni ade Kaseibo no ebesie na de ya time na 10 ya producer eye amasafo atwe sanso na Kwame Asante de kwa befo ntentan kese ne so eya eje breaking kan Kaseibo na nado na asem ye chechemu ye me efia ampofowa mene original adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa endi wanimukan Kaseibo nasi yesi achiamope yamamumo